practice ice with your team lately? What have been some of the points of emphasis here that you really want to nail down at practice before this team gets ready to play? Well, I mean, I think first and foremost is just to try to build up physically throughout the week so that you can, hit the ground running and have, good energy. I feel we've been calculated and, using the science behind it and stuff and trying to workload for the guys. That's one. Two is obviously it's our collective game, and I think we spend a little more time working on defensive stuff. Not that there isn't an offensive opportunity while you work on defensive stuff, but I think we're focused on the defensive side of the puck. Do you feel like this is a time where you can kind of work on some minute parts of the game that you wouldn't otherwise have a chance to do? Yeah, I mean, I feel like you can really, take the time throughout the break and this past week, to really, identify the things that you got to tighten up, and that's what we've done. So, when the schedule stops like that, we did the same thing last year. You can really dive in and really pick more than one topic to talk about and work on, which I feel like when the games are coming so fast, it's really hard to fix 4 or 5 things. You got to pick the most important one. I feel this break is allowing us to dig a little deeper and attack a few different things. When you were asked about your expectations for this season, you just said growth. Mm-hmm. And I think you'd agree that growth is achieved by setting specific goals. So what's the specific goal for you guys to reach the next step of growth? Yeah, I don't know if growth is about specific goals. To me, like if you set goals, there's your result driven. And I feel like for us, we've established a certain amount of standards that we're going to practice, play, and, I feel that allows you to grow if you just bring the standards every day and you stack the days. I think that's how you grow, whether you won a game, lost a game, it's always, whether it's keeping those standards up, whether it's raising them, but we know what they are. The group knows. And I feel like they're very demanding of each other, of those standards. And I feel that creates an environment of growth. And I feel that's what we've seen. Now, obviously, once you have that growth, you expect more from the group, So, it's going to be a hard fight all the way down the stretch, I feel, and the focus is not getting in. The focus is the standards. What are the specific ways your team can raise those standards? Specific ways? Yeah. Well, to me, it's the details of our game, the details inside our structure, and to a man, it's being accountable to the standards for the team. It's to a man. Like, they have to own it, So that's a challenge, but I feel through a long season, and I feel like coming off the break, you want to hit the ground running, So can we bring the details right away? I know we got some great result before the break. I don't think our details were as sharp as we've been throughout the season, but we found a way to get result with great goaltending at the time, depth scoring, some special team, but defensively, we're definitely weren't as detailed as we can be, and you sometimes, you look at the schedule we had before the break, we're playing some really good offensive team that are going to challenge and challenge some of the rules that you have that, so I think that's the challenge is the standards in our details. Période pour décrocher un peu, se reposer un peu, puis prendre un petit repos mental quand tu reviens.
qu'est-ce que tu veux attaquer, puis à quel point tu vois que ton groupe est réceptif par rapport à tout ça, les différents détails que vous voulez travailler pour être sûr d'être prêt pour le retour. Ouais, mais je pense que la première chose que tu veux attaquer, tu sais, c'est pas nécessairement de se remettre en forme. C'est pas comme si tu repars à zéro, là. Mais c'est de challenger la force physique, tu sais, puis pour qu'on puisse bâtir ça pour jeudi, tu sais. Fait que je trouve qu'on a été très calculé comment on fait les joueurs travailler avec la science en arrière de ça qu'on utilise. Puis avec le break, ça te permet de prendre du recul puis aller chercher les choses que tu peux t'améliorer. T'sais. Puis durant la saison, les matchs, ils viennent c'est vite. C'est dur de réparer 4-5 affaires à la fois. T'sais. Tu prends la chose la plus importante que tu trouves. Mais durant une pause comme ça, quand tu reviens, tu peux attaquer 3-4 affaires. T'sais. Puis je te dirais que c'est ça qu'on a fait. Puis on continue à faire ça. Puis c'est plus du côté défensif de notre game. Tu as parlé du fait que vous avez eu des belles performances devant le filet. Samuel a fini fort justement à Winnipeg avec 25 matchs à jouer. Est-ce que tu as une meilleure idée du portrait global ou tu vas vraiment continuer d'y aller match en match? Oui, je pense qu'on va y aller match en match. Mais moi, je m'attends que les deux gardiens ils jouent une des deux games les deux prochaines, pour qu'ils se remettent dans le beat. Ça, on n'est pas sûr qui va jouer la première ou la deuxième, mais on aimerait ça, là, que les deux y aient un match. À ce sujet-là, Martin, comment tu évalues l'impact que vos deux gardiens vont devoir avoir avec leur performance sur ce stretch-là, ce dernier stretch très important? Est-ce que tu crois qu'il va être plus important qu'il l'était? Comment tu vois ça? Moi, je pense que c'est toujours une position importante. Les points en novembre, décembre sont aussi importants que les points en mars puis avril. C'est une position qui est importante, puis je m'attends qu'elle soit pareille. Est-ce qu'on doit comprendre qu'à partir de la réponse que tu donnais à Patrick sur l'utilisation potentielle de tes gardiens, Jakub a eu une séquence avant la pause de matchs consécutifs, il gagnait, ensuite Sam est arrivé. Est-ce qu'on est dans une situation où plus que jamais le filet va être en jeu pour tes deux gardiens? Je sais pas. On va voir. Tu disais la semaine passée que tu avais plutôt regardé beaucoup le hockey olympique. Est-ce que tu as regardé Ouais, j'ai regardé plus de hockey olympique là, depuis que j'étais à Montréal. Non, c'était du bon hockey. Tu regardes les quarts de finale, les semis, c'est du hockey tight, c'est proche, la ligne est fine, la différence entre gagner et perdre. Mais c'est comme ça. C'est pareil dans la Ligue nationale. Puis là, c'était le fun à regarder. 3 joueurs qui viennent dans la 4e des jeux, mais il y en a 3 qui ont joué plus longtemps que les autres, qui ont des médailles, qui ont vécu des émotions très élevées, très intenses. Est-ce que ça existe, l'espèce de hangover olympique en revenant, de revenir à la quotidienneté, que toi tu l'as vécu en 2 fois? C'est comment, pour toi, comme coach, quelque chose à gérer avec eux, puis comment tu peux faire? Ouais, mais je pense que comme tu gères, ils reviennent d'un décalage de 6 heures. La pression, le stress et tout. T'sais. Fait que, tu sais, comment de temps de glace qu'ils ont eu et tout. Fait que je m'attends à demain à ce qu'on ait tout le monde sur la glace. T'sais, mais aujourd'hui, moi, je pense que c'était pas nécessaire de. Même que Slav et Suzy sont à Montréal, de les faire patiner aujourd'hui. T'sais, tu gères ça. Mais côté hangover, je sais pas. Honnêtement, je m'en souviens même pas comment je me sentais quand je suis revenu. Je sais on avait gagné à Sochi. C'était le fun. Mais on va gérer ça avec eux autres jour à jour. Puis tout dépendamment que c'est qu'on observe puis les conversations qu'on a avec eux autres. On veut être calculé. Puis tu prends l'information. Juste faire une rapide, est-ce qu'il y a une possibilité que Laine et Nouveau soient disponibles jeudi? Oui. Est-ce que les deux peuvent être disponibles ou c'est un qu'on sait que oui? Je sais pas encore. On termine avec Nicolas Coutier, Guillaume Lepage, Herb et Stu. Martin, le load management, c'est un concept qui a pris beaucoup d'ampleur dans les autres sports. Est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient de façon plus importante au hockey? Je sais que tu as fait beaucoup allusion à la science. Oui. Hein? Ouais. Je sais pas. Je pense que ça dépend comment tu l'utilises, tu sais. Puis
Mais je pense, tu sais, si tu as des données, des principes, si tu veux, qui garantit pas, mais qui peut, je dis tout le temps ça, qui peut monter les pourcentages de ton équipe à avoir l'énergie, les jambes qu'on a besoin, tu sais. Fait que tu serais naïf de pas utiliser ça où ce que le sport est présentement. Tu sais, c'est un petit peu comme le data, en français. Les données. Les données, tu sais, fait pas partie, c'est pas toute la réponse, les données, mais ça fait partie des réponses de temps en temps. Ça dépend comment tu l'utilises. Tu sais, fait qu'on essaie de se faire diriger un petit peu avec la science, les données des fois. Tu sais, ça fait partie de ça. Puis je pense que c'est l'évolution du sport. Puis comme personne en charge de ça, faut que tu fasses ta part avec l'évolution. Faut que tu utilises ça aussi. Tu peux pas juste être borné. Puis non, moi, c'est comme ça, je le faisais il y a 20 ans, 30 ans. Là. Mais ça, c'est des données que vous récupérez pendant les entraînements, Mhm. des données biométriques. Je sais exactement où c'est qu'on est durant l'entraînement. Mettons le rythme cardiaque des joueurs qui va faire. Pardon? Mettons, c'est quoi, c'est la fréquence cardiaque? C'est qu'est-ce que vous récupérez? C'est le workload. Guillaume Lepage. Pour revenir à Samuel Montembeault, l'an dernier, quand il est parti aux Quatre Nations, il avait dit je veux travailler sur ma ligne, je veux servir de système là pour retrouver ma ligne. Avec l'arrivée de Marco Marciano, est-ce que tu juges que le timing et la façon dont ils ont travaillé ensemble cette semaine, c'est arrivé au bon moment pour lui dans sa série? Quel impact? Oh, je sais pas, tu sais, quelqu'un se fait congédier, c'est pas quelque chose que on va faire ça à ce moment-là à cause de ça. Là, Marco, c'est le gars en charge des goalers présentement. Et puis, je suis pas sûr exactement qu'est-ce qu'il fait avec ses goalers. Mais sa job, c'est d'essayer de les préparer. Je pense que c'est ça qu'ils ont fait cette semaine. On termine avec Herb et Stu Cowan. Hi. How do you hope that a guy like Kapanen can grow or flourish from his Olympic experience, considering that he wasn't a regular player at times? I mean, I felt like his last game that he played, he was really noticeable and he was really good. And probably wish they played him more maybe after watching that, you know. But as players, you just stay ready. I'm sure that's what he was told, stay ready, and Cappy was. But there's so much things that you can absorb from just being there and watching, you know. So it depends how you see it, glass half full, glass half empty. Because if you have a glass half full, you're going to come back with something, whether you played 20 minutes a night, 2 minutes a night. There's something there for you to help you grow. What are some of those things that you could have absorbed? Just watching these guys every day in practice, being on the bench, watching these guys playing, you know, how they do things, how they take face off. I don't know. It's not one thing, but there's definitely things. Marty, you said many times you're not a goalie expert. You're just saying you don't know exactly what Marco's doing with the goalies. But as a person, what do you like about him, and how has he been able to fit in with the coaching staff since he's arrived here? I think he's meshed well with the coaches. You know, he's calm. He does his job. You know, I don't know exactly what I like about him yet. I don't know him enough. You know, and but you know what I've seen so far, it's good. It's encouraging. With Philip Danault, what do you appreciate most about what he's brought to the team since he came here? He seems to have settled in now with that line with Gallagher. Well, obviously his face-offs, right? I mean, that's, if you're asking me most, face-off. Merci, Martin. OK, merci.
That's it, Eric. What's your thoughts on the gold medal? It's sweet. I mean, obviously, probably one of the most exciting games to watch of all time, and it's obviously down to the wire. And I think it's a big win for the USA. You had that kind of, if I would be there when you watched the game, or it was in the back of your mind? Honestly, no. Like, obviously you wanted to be there, but you just wanted the best for them. I think at the end of the day, you're cheering for your country, and you want them to do the best they can. And obviously, I was just proud to see. I know most of those guys, and just to see them be able to win that is pretty special for them, and obviously excited as an American. You're good friends with Jack Hughes. What was it seeing your good friend ending that game with that OT goal? Yeah, I mean, it's just the type of guy he is. I think he's obviously been a big time player everywhere he's went, and the game on your stick to do that, and that's legendary. That's something you'll remember for a lot of years to come. Obviously, everybody remembers Crosby's OT goal, and he's kind of the next one in that line. So pretty special, and obviously one of my best friends. Did you get a chance to talk to him? Yeah, here and there. I mean, I don't think he slept, since. So it's been fun to kind of keep up. He's been letting me and Trevor know what he's doing. So I know they're having a lot of good times right now. Was there a part of you that was disappointed for Nick, or? Yeah, I mean, how hard and how deserving, both teams were, I think, for that medal. I think, that's why it makes it exciting. It's hard to win. And, obviously, you feel bad for both sides, whoever won. But, at the end of the day, I'm an American and, pumped for those guys. What does it represent for you? Come back with the bronze medal. What does it say about Finnish hockey? The health of Finnish hockey in this program? Yeah, I feel like the whole tournament went better when the game's going on, and the group been there together a long time. So I was kind of the new guy there and stepping in, but like I say, it was good, and I think Finnish hockey is known as the play style they're playing, and everybody's pretty close out there, so it's easy to jump in. What does the medal mean to you, and what will you do with the medal? Will you put it in a special place at all, or anything like that? Yeah, it means a lot for sure, and I think it's a pretty big thing from whole country, and it was a tough loss against Canada in the semifinals, but I think we got the things back together pretty fast in the next day, and yeah, it means a lot for me, but a lot for my family also. How do you avoid from suffering from an Olympic hangover now that you're back here? Just trying to get my daily rhythms going on, like I said, get the jet lag off and things like that. I think when you get that off, you get a couple of practice and you're ready to play. But like I said, I feel pretty good right now, and I don't have any injuries or anything like that. What were you doing there between games? Did you get to experience, what the Olympics are about? Yeah, just hang out. I have my girlfriend and my dad and brothers there, so we hang out and see the city. And it was a shame that there wasn't that many sports in the Milan. So I wish that we could maybe see other stuff there, but we couldn't really do that. And yeah, just hang out and see the cities and be with the team also. The fact that you played in the last game. Bad day, I know the next day is going to be good. So that kind of type of feeling that no matter what happens, I feel like we'll be fine. It can be a privilege for a player to rest mentally like this in such a busy season. What are some of the elements you had time maybe to reflect on and make sure that you're ready mentally for the final stretch?
Yeah, I said the first couple days didn't really think about hockey and just hang out, do stuff that you usually don't do, and after a couple days start working out again and missing the hockey. And once we arrived back in Montreal, it's kind of back in your routine, preparing mentally, stretching, going on the ice, working out, and getting back in a rhythm. And now it's a go time. We have 3 more days or 2 more days till a game, so I feel like we are ready. Tomorrow, I know the practice is going to be more towards the game, and the mindset now is the same as it was 2-3 weeks ago when we were playing. So I feel like everyone is ready and rested, and I feel good going to the last 25 games. I don't know if you've heard Jagger's comments about Slavkovsky. I know you can't. He said he remembered him of a younger him. I know you can't compare to a legend like that, but you see some subtle similarities between the game of the two players. Yeah, I mean, Slav and Jagger, I feel like they have a similar build. They're kind of strong guys. But no, Slav was really impressive at Olympics. I feel like he was really good for us. I feel like he had a little slow start, but after he picked it off, and I feel like he took the role into his national team, and he was really impressive. And I feel like if he's going to play like that going forward, he's going to be really impressive. And I'm not sure what Jagger said about him. I didn't see it, but I agree. I feel like that was one of the best performances I've seen by a Slovakian player in a while. So I'm really proud of him, and hopefully he's going to be the same guy for us, and I'm pretty sure he will. How different is it for you to having Marco now compared to having him at the start of your pro career? I feel like it's a similar thing. We've been working on the same. Even the things we do now. We've been doing it 2 year and a half ago. So now it's just kind of a reminders, and we try to work on the basics. We've been working on Noval, and as the season or the next season is we are going to improve, and during the summer. So we are just starting, and I feel like we already have we are moving forward, but we have a lot more work to do, and I'm really excited. I feel like I could really be a really good goalie with him, and we'll see. We are going day by day, and we'll see what happens tomorrow. Merci, Jakub. Thank you. Thanks, Jakub.
Sam, à quel point, dans une saison aussi intense, ça fait du bien d'avoir, mentalement, physiquement, d'avoir ce repos-là, puis de faire une espèce de reset, probablement en vue du dernier stretch? Ouais, c'est sûr, ça fait du bien. C'est des fois, juste avoir un break. J'ai été tellement chargé depuis le début de la saison. On avait les games, on les enchaînait une après l'autre. Donc, de vraiment prendre une bonne semaine, à l'extérieur, vraiment déconnecter du hockey un peu, juste se reposer, recharger la batterie. C'est sûr, ça fait du bien. Puis, après ça, en revenant, ça fait une coupe de pratique qu'on a. Donc, quasiment un peu un mini-camp puis, pour avoir le dernier droit de la saison. Sens-tu que cette coupure-là, pour toi, c'est comme une espèce de possibilité d'avoir quasiment une nouvelle saison à partir de mais c'est comme je viens de dire, présentement, c'est quasiment un mini-camp. Ça fait plusieurs pratiques qu'on fait. Puis, on a beaucoup de temps même avant le prochain match. Donc, je peux voir ça juste de ce côté-là. Mais j'essaie de ne pas penser trop loin, de juste focuser au jour le jour, puis d'essayer de travailler. Puis, on va voir ce qui arrive pour le reste de l'année. Est-ce que le timing était bon avec Marco qui est arrivé un peu avant le break? Là, ça vous a laissé le temps tous les deux de travailler avec lui pendant une bonne semaine, comme il faut avant de jouer des matchs? Oui, c'est sûr. Ça nous a pas mis beaucoup de temps. Puis, même, j'étais pas là samedi, donc dimanche matin, on est embarqué sur la glace. Puis, on a travaillé juste one-on-one avec Marco. Dobes est venu ici un petit bout. Puis, non, c'est sûr que ça nous donne beaucoup de temps de travailler puis travailler sur certaines choses pour se préparer pour le prochain match. À quel point l'approche est différente quand tu sais que tu as une semaine complète sans match, juste à travailler sur des détails de ta game versus de pendant la saison, tu as une pratique ou deux. Oui, c'est sûr, ça donne beaucoup de temps. Même juste pour nous durant l'année, on joue tellement de matchs, puis les pratiques, des fois, ça va vite. Puis, donc, on n'a pas souvent beaucoup de temps pour travailler juste avec le coach des gardiens. Donc, c'est sûr que ça nous donnait beaucoup plus de temps. On a en masse de temps d'embarquer d'avance ou des choses comme ça. Puis, mais aussi, en dehors de la glace, de bien se préparer, évidemment dans le gym, en faire un peu plus qu'on a le temps, puis de garder la bonne shape physique. C'était-tu important pour toi de finir en force? Tu as connu un très gros match à Winnipeg, de finir sur une bonne note, puis après ça, probablement d'avoir un peu le couteau entre les dents pour le dernier stretch? Oui, non, c'est sûr, ça fait du bien. Puis surtout justement d'aller au break, puis que j'avais pu avoir un bon match, avoir fait une bonne job, c'est sûr. Je m'en allais plus la tête claire un petit peu, donc non, c'est sûr, j'étais bien content. Puis là maintenant, comme j'ai dit, j'essaie de ne pas passer trop loin, je veux juste focusser au jour le jour. Puis il reste encore 25 matchs, puis on va très fort jusqu'à la fin de l'année pour être prêt pour se rendre jusqu'aux séries éliminatoires. Le Marco que tu retrouves là, tu es un chemin différent de ta carrière, tu as du background, tu as de l'expérience de la Ligue nationale. Comment ça se passe quelques années après avec le background que tu as avec lui? Oui, ça va bien, mais Marco, c'est super facile à vivre. Il arrive tout le temps ici, il a tout le temps de bonne humeur, c'est un sourire, c'est quelqu'un qui est super énergétique, donc c'est toujours le fun dans la chambre. Puis, non, ça fait tellement longtemps que je le connais. C'est lui qui m'avait drafté à mon année junior, à mon repêchage junior. Puis après ça, quand j'étais avec la Floride, avec Springfield, je retournais tout le temps le voir durant l'été, puis on travaillait tout le temps ensemble, donc ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. Sens-tu que tu as comme récupéré un allié pour toi, mentalement? Oui, mais avec Eric aussi, on avait une super bonne relation. Puis, je sais que lui aussi, il me défendait toujours, puis qu'il était mon allié aussi. Donc, je pense pas que ça change grand-chose de ce côté-là. Mais c'est le fun au moins qu'il y ait un changement qui soit survenu, puis que ce soit un autre entraîneur que je connaissais déjà. Je connais Marco aussi depuis le temps du Rocket. Je sais qu'il y a une réputation de joueur d'auto. As-tu commencé ou il est trop gêné encore? Il commence à se dégêner un peu, ça, au début. Même tu le voyais juste en entour de l'équipe ou avec les autres coachs. Il était plus tranquille qu'à l'habitude. Oui. Mais il commence à se dégêner un peu. L'an dernier, tu étais parti aux 4 Nations et tu avais dit je veux travailler sur ma game, je veux profiter de ces semaines-là. Est-ce qu'il y avait des similitudes un peu avec ton approche cette année au moment de la pause? Oui, je pense que oui. L'année passée aussi, juste avant le break, j'avais connu quelqu'un un peu de moins bon match. Puis donc, j'en ai profité là pour juste travailler sur ma game, faire les bonnes choses. Puis ça avait bien été le dernier stretch. Donc, je pense que je vais aborder le dernier stretch de la même façon. Puis on espère que ça aille aussi bien. À tes yeux de gardien de but, qu'est-ce que tu as vu du match de la médaille d'or? Tu les connais les deux, tu les as affrontés. Peut-être un peu plus Bennington parce que tu l'as côtoyé l'année passée. Mais comment tu as vu ça, ce game-là? C'était vraiment excitant comme match. Puis c'est le fun. C'est la première fois que je vivais cette expérience-là. Mais quand j'ai pratiqué justement avec Marco le dimanche matin, on avait la game sur le Jumbotron au Centre Bell. Donc c'était quand même vraiment cool de pratiquer comme ça. Puis non, les deux ont été vraiment excellents. Bennington a fait des bons arrêts en deuxième pour garder le match serré. Puis évidemment, le Buck était très solide de l'autre côté tout au long du match. Puis ça a été vraiment un bon match jusqu'à la fin. Puis je trouve ça dommage. Par contre, le 3 contre 3, je pense que pas mal de monde aurait aimé ça que ça soit vraiment 5 contre 5, qu'on ait vraiment encore du bon hockey. Merci Sam. Merci beaucoup.